El amanecer ese derramaba sobre el puerto de Santander con un resplandor dorado que no traía consuelo. Clara Ruiz, con apenas 20 años, sostenía entre sus manos una pequeña maleta de madera. En su interior, solo unas tijeras, una cinta de meter y un trozo de encaje que había bordado su madre antes de morir. Aquel era todo su mundo. Y ahora debía dejarlo atrás. El sonido de las gaviotas mezclado con el murmullo del mar era el único testigo del trato que había sellado su destino. Su tío había acordado entregarla como esposa al capitán Julian Haro, un hombre 20 años mayor, viudo, retirado de la marina tras una guerra que lo había dejado más cicatrices en el alma que en el cuerpo. Te irá bien, Clara, murmuró su tío sin mirarla. El capitán es un hombre honorable. Necesita compañía. ¿Y tú necesitas techo? Ella asintió sin responder. Aprendió hacia tiempo que discutir con el destino era tan inútil como gritar al viento. Cuando el carriage se detuvo frente a la casa del capitán, el corazón de Clara latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. La mansión, de piedra gris y ventanas grandes, se alzaba frente al mar como un guardián cansado. Las olas golpeaban las rocas con furia, y el aire olía sal y soledad. Ella esperaba en la puerta. Alto, de hombres firmes, con barba recortada y ojos de un gris tormentoso. No dijo palabra cuando ella descendió del carriage. Solo la observó, como esa midiera no su belleza, sino su valor. Bienvenida a mi casa, señora de Haro, dijo al fin con voz grave. Por un instante, Clara creyó ver en sus ojos un cansancio que reconoció. El de quien también había sido arrancado de algo que amaba. Y sin saber por qué, sintió que aquel hombre que debía ser su dueño podría convertirse en algo más. Quizás, pensó con un temblor en el pecho, en su refugio, o en su ruina. Durante los primeros días, la casa del capitán parecía un barco vardo, inmensa, silenciosa y habitada por ecos. Clara aprendió pronto que ali el tiempo no corría, solo se arrastraba. Las paredes olían a cera vieja y a mar. El viento se colaba por las rendijas con un gemido que parecía un lamento. El capitán de Haro era un hombre de pocas palabras. Desayunaba siempre a las 6. Leía los periódicos con el seno fruncido y desaparecía luego en su despacho hasta el anochecer. A veces se oía el sonido de una vieja gremola tocando valses franceses, y otras, el crujido de la madera bajo sus pasos pesados. Clara, sin saber qué otra cosa hacer, se refugió en lo que mejor conocía, el hilo y la aguja. Pasaba las horas remendando cortinas, cosiendo sábanas y reparando uniformes olvidados. Cada puntada era una manera de no pensar. Pero una tarde, mientras bordaba en silencio, escuchó una voz grave detrás de ella. Esa puntada la usaban en los mantos de gala de cutis. Clara se volvió sorprendida. El capitán estaba en la puerta, observando su trabajo con genuina curiosidad. Mi madre me enseñó, respondió ella tímidamente. El sintió, acercándose despacio. Mi esposa, también coja, tenía manos pequeñas como las suyas. Aquella frase cayó entre ambos como una piedra en un estanque. Clara no supo qué decir. El capitán se quedó un momento más, mirándola sin verla, atrapado en un recuerdo que dolía. Luego se alejó, dejándola sola con el eco de sus palabras. Y esa noche, mientras cenaban en silencio,
Clara noto que el capitán había dejado un pequeño ramo de lavanda en la mesa, justo junto a su plato. No lo menciono, en el tampoco, pero el gesto bastó. Por primera vez en días, ella sonrió. A la mañana siguiente, cuando levo el desayuno al despacho, lo encontró mirando una fotografía enmarcada. Una mujer de rostro dulce con un niño en brazos. Clara dejó la bandeja sin decornada. Miraron en la fiber del 98, dijo él, sin apartar la vista. Y entonces Clara entendió. Aquel hombre no necesitaba una esposa, necesitaba recordar cómo ese esencia vivir. Los días ese fueron deslizando como las mareas, lentos pero constantes. Clara comenzó a entender el ritmo de aquella casa. Las campanas del puerto marcaban las horas, los pasos del capitán el paso del tiempo. Había aprendido a no temer al silencio, y en ese silencio comenzó a escucharlo a él. Julián de Haro tenía una manera particular de moverse, como ese en caminar sobre la cubierta de un barco. Sus gestos eran medidos, sus palabras escasas, pero cuando hablaba, cada sílaba parecía tener un peso exacto. A veces la sorprendía observándola mientras trabajaba, y cuando sus miradas se cruzaban, apretaba los ojos con una torpeza que no esperaba de un hombre tan imponente. Una tarde diluvia, mientras Clara remendaba una camisa junto al fuego, el capitán entró empapado. Ha salido sin abrigo, dijo ella con preocupación. Viejas costumbres, respondió él quitándose el sombrero. Después de tantas tormentas, uno olvida temer al agua. Ella se levantó, tomó una toalla y, sin pensa, comenzó a secar el cabello. El capitán la observó en silencio. Sus manos temblaban, pero siguió. Cuando terminó, él sostuvo la muñeca con delicadeza. No estoy acostumbrado a que alguien se preocupe por mí. Yo tampoco, susurró Clara, y durante un instante, ambos parecieron reconocerse en su soledad compartida. Desde aquella tarde, algo cambió. Ya no era el capitán y su esposa por obligación, sino dos almas que empezaban a buscarse sin saberlo. Ella comenzó a dejar el pan recién hecho en la mesa de trabajo. Él, en cambio, arregló la vieja máquina de coser que lavaba mises abandonada. No hablaban de ello, pero los gestos hablaban por ellos. Una mañana, Clara lo encontró en el acantilado, mirando el horizonte. El mar nunca olvida, murmuró él. Devuelve lo que toma, pero a su manera. Ella se acercó lentamente. ¿Y que la ha devuelto a usted? El miró con una tristeza serena. La paz tal vez. O el castigo. Clara no insistió. Solo se quedó a su lado, dejando que el viento les enredara el cabello. Con el paso de las semanas, comenzaron a compartir pequeñas conversaciones sobre los barcos que pasaban, las estrellas, los recuerdos que dolían cuando se dicen en voz alta. Una noche, mientras ella leía en voz baja un trozo de periódico, él sonrió por primera vez. Cuando hablas, dijo suavemente, mi casa deja de sonar vacía. Clara no respondió, pero en su pecho sintió algo moverse, frágil y cálido, como una flor abriéndose al amanecer. Y así, sin promesas ni declaraciones, entre la aguja y la brisa salada, nació algo que ninguno de los dos esperaba. Una ternura tan silenciosa que parecía casi un secreto, y tan fuerte que empezaba, poco a poco, a curar las heridas que el pasado les había dejado. El invierno llegó con su aire salado y cruel, cubriendo el puerto con una neblina espesa que olía a madera mojada y despedidas.
Clara no era la joven temerosa que había legado en silencio a aquella casa. Sus pasos ahora resonaban con sed, su voz era suave, pero firme. Había encontrado su lugar entre los muros gris, entre las tazas de té y las cartas que nunca se enviaban. Pero el mundo exterior, ese que nunca olvida y perdona, empezó a murmurar. En las calles del puerto, entre las lavanderas y los marineros, comenzaron a circular rumores. La muchacha fue vendida. Dicen que el capitán la compró como si compra un barco. Y ahora duerme en la casa del viudo. Clara los escuchó una mañana mientras compraba pan. Las miradas curiosas, las sonrisas disimuladas, los susurros que la seguían hasta el muelle. Volvió a casa con el corazón encogido y las manos heladas. Esa noche, durante la cena, guardó silencio más tiempo del habitual. El capitán la observó con atención. Algo ocurre, dijo finalmente. Clara levantó la vista. Dicen que no soy su esposa, sino su duda. Él apretó los labios, la mirada endurecida. El pueblo siempre encuentra placer en inventar lo que no comprende. Pero tienen razón, susurró ella. No hubo ceremonia, ni bendición. Solo un trato. El silencio que siguió fue tan pesado como la marea antes de una tormenta. Finalmente, Julian se levantó. Ven conmigo. Subieron hasta el desván, un lugar que Clara nunca había visto. Allí, entre baúles cubiertos de polvo, el capitán abrió una caja y sacó un pequeño cofre de madera. Dentro había una alianza de oro, simple, gastada por los años. Era de mi esposa, dijo con voz grave. Lagar porque no sabía dejarla, pero he comprendido que la memoria no vive en los objetos, sino en lo que aprendemos de ellos. Se acercó a Clara, sosteniendo el anillo. No puedo borrar la forma en que legaste a mí, pero puedo decidir lo que serás a partir de hoy. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué soy para usted, capitán? Él respiró hondo. La mujer que me ha devuelto al mundo. Colocó el anillo en su mano, sin exiger, sin prometer, solo ofreciendo. Y por primera vez, Clara sintió que aquel gesto no era un rescate, sino una lección. Durante días, pareció que la calma regresaba. Ella continuó cosiendo, él escribiendo, en su despacho. Pero el rumor del puerto no se detuvo. Un funcionario llegó desde la ciudad, enviado por el juez local, con un documento en mano. El antiguo tío de Clara, arrepentido o tal vez codicioso, reclamaba que el acuerdo de matrimonio era inválido y exigía su regreso. Dice que on iris su responsabilidad legal, explicó Julian con el rostro tenso. Clara sintió que todo el aire del cuarto desaparecía. Había tardado meses en sentirse libre, y ahora el pasado llamaba a la puerta. El capitán caminó hacia la ventana, mirando el mar embravecido. No te obligaron a dijo con voz firme. No mientras yo viva. Pero en sus ojos Clara leo otra cosa. Miedo. No por él, sino por ella. Y esa noche, mientras el viento golpeaba los postigos y el fuego crepitaba, Clara entendió que el amor que habían construido sería puesto a prueba no por sus sentimientos, sino por el peso de un mundo que aún no creía en ellos. Y juró, en silencio, que esta vez no dejaría que la compraran ni que la devolvieran. El amanecer llegó cubierto de niebla, como así, el cielo también conviera la respiración. A la entrada de la casa esperaba el funcionario con su pluma y sus papeles, dispuesto a llevarse Clara de vuelta a la ciudad. Julian, de pie frente a la puerta,
ese mantiene firme. Esa mujer no es una posición. Dijo con voz que retumbo más fuerte que el viento. Es libre. Ysi quer lo hará por voluntad, no por mandato. El hombre vaciló. Según la ley cambia, lo interrumpió el capitán. Pero la dignidad no. Clara, desde el pasillo, los observaba. Durante meses había sentido miedo de hablar, de decidir, de existir por cuenta propia. Pero esa mañana comprendió que el silencio también era una forma de rendirse. Dio un paso adelante. No volveré, dijo con calma. Esa casa, este mar, son mi vida ahora. Nadie puede reclamar lo que le pertenece al alma. El funcionario la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Guardó los papeles y ese marchó sin más palabras. Cuando el carriage se alejó por el camino, Clara se giró hacia Julián. El parecía más viejo y más joven a la vez. Como ese, el peso de los años se hubiera disuelto en ese instante. No tenía derecho a decidir por ti, murmuró. Y sin embargo lo hiciste, respondió ella, sonriendo con ternura. Pero esta vez, yo también decidí quedarme. Esa noche no hubo silencio en la casa. El capitán encendió todas las lámparas, abrió las ventanas al viento marino y sacó la vieja gramola. La música llenó las habitaciones, y por primera vez, Clara lo vio reír sin contención. Bailaron sin pasos en ritmo, torpes, pero verdaderos, mientras la lluvia golpeaba los cristales. En aquel instante no existían en pasado en rumores, solo dos personas que, después de tanto dolor, habían aprendido que amar no era poser, sino acompañar. Meses después, en primavera, la gente del puerto empezó a llamarla la señora del acantilado. Dicen que ayudaba a los huérfanos de los marineros perdidos, que cogía abrigos para los niños del pueblo, y que el capitán de Haro había vuelto a navegar, pero solo cuando ella lo acompañaba. Cada atardecer, Clara subía al risco y observaba el horizonte, con el vestido ondeando y el corazón en calma. Sabía que su historia no había comenzado el día en que fue entregada, sino el día en que decidió quedarse. Porque, a veces, el amor no nos rescata. Nos enseña a elegir nuestra propia libertad.